Igen. Ó, és tripla 10-et szeretett volna, és egy kis szektor 6-os. Hát ez az őszintjükön, ez orbitális nagy hiba. Kell a 14-es, megvan a tripla, dupla 11, akkor a játék. Nem jön be. Marad a 11, nem az igazi. 119-re, 19-el kell kezdeni. És akkor itt tripla 20, dupla 20 a játék. Megvan a tripla, egy nyíl a duplára. Nem, dupla 10 marad. Na nézzük Csisznát. 2 nyíl mindenképpen kell ahhoz, hogy lezárja ezt a leget, de a helyszínen is nagyon drukkolnak neki. Kipattan! Hát ilyen nincs! Szegény embert az ág is húzza. Ne, mindjárt megeszi a nyilát. És a reakció az megérdemli az üdvrivalgást. Ott a helye a drótnál. Hát ilyet. Gyerünk, Dave, gyerünk. Iratkozzunk fel az eredményezőre. Ez az, na. Egy nyíl a dupla 4-a. Gyere haza. Tehát kiejti a másikat, és hát teljesen szétesett. De nagy kár. Pedig milyen jó meccset vártunk ettől a párosítástól. Dupla 5. Az megvan. 8-0. Nagyon dupla nincs a helyén, semmi sincs veszve. Gyerünk. Tripla 12. 2 nyíl a dupla 18-ra. Még egy. Gyere. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Mindjárt bringát fog hajtogatni a szemüvegéből Csisznál. Semmi nem jön be. Dupla 10. Még 2 nyíl. Még egy. És megcsinálja. 10-0. Söprés. A Masters történetében először egy játékos. Final qualifier. Ricky Evans, a man who's made a big impact on the European Tour of late. Well, Barnard is going to need tops. And that's a good 20 because he leaves the tops clear. And he was nowhere near it. Heta gets an outside shot. He hit a bullseye in the first leg when he didn't need it. Will he get a shot at it to go 2-0 up? The answer is no. Well, no, because that first dart just totally kiboshed his chances. 62 away. And he finds the treble 10 to leave double 16, so it's a little bit of pressure on this double 10 for Barnard. But 3 clear darts at double 10, that's potentially awkward, just the way it's pitched. Problems now for Barnard. No score. Yeah, that first dart I thought didn't really do him any favours. He was always pitching up and over. And he didn't quite get it right, and there was a concern with that 20 with the previous visit. Double 16 with the header and the early break. Good focus. This is a must from Barnard. This has got to go. 0 from 4 so far. Top corner of the 12 for tops. And he's now 0 from 5. He does have a miss, Barnard. It is low because he extends that arm out. Sometimes he just pulls it with a late release. And yet again, on the 2-darter, he lines up 2 shots for the double. How many does he need? Silly question. Brilliant. And to leave himself on 56 after 9, to put the exclamation point on what has been a brilliant display. It's one of the best debuts I've seen. 100, maybe you recall 56. Well, you can't really argue with this. 56, a potential 11 dart leg in the offing here. And the way he's been finishing today, you wouldn't rule it out. 1 dart left at tops. And that is all he needs. And Damon Heta gets the job done in. Last start that he didn't get at least 1 treble. Tops for Jeffrey. Getting so close. Oh, how is that miss? That's really cool. Too good. Come on. I mean, it was textbook the way he used those 2 markers, worked his way down. He can't believe that they've got out of the way. It was like Tetris. He lined them up, they disappeared. Created some room for it. Well, Westy does not get a shot at tops. 55. He'll be livid that he hasn't had 40. A shot at a double from 180 and 6 darts. Can Jeffrey take out tops now? It's 10s, and he's threw that very far.
fast. Stevie Uruguay, 65. Well, Steve West. Oh, there's a little grin on his face now. Wasn't there a minute ago. Yeah, it's on the third leg. There it Steve is. West. Still there. It's 3-0. It's an inevitability. Jeffrey Van Enkom has suffered an absolute nightmare. 43. It has been a horror show in his home country on his Euro Tour debut. And Steve West, leave tops, hit tops. The only thing that this can be classed is a mercy. Game And shot. that will do it. A 6-0 whitewash of it. Tidies it up nicely, but might be for naught. That leaves double top. How many does Price need at tops? Not many. Not many. A bit of pressure here for Jamie Hughes, as he perhaps anticipated there might be. Okay, 24 scored. Should be staying down there, 16th double. There's no guide for the double. Yeah, that was the issue there for him. And now Gerwin Price, well, 2 from 2 so far in his finishing, and make that 3 from 3. It's no real help, you've got to hit another one. Well, that's the first 2 darts at a double that he's missed, and, well, he needs perhaps Jamie Hughes' advice on this one. Yeah, let Yozza throw it for you. He knows how to do this. You've got to walk up and down the hockey for about 5 seconds. He's done it! Wow! If Price a dart at double, he will more than likely take it on the evidence of what he's done so far. So this effectively has to go. Single 16 for tops. That is only Jamie Hughes' second dart at double in this entire match. He thought it was in, but the next one has to be. Oh, does not use the marker. The double 6 is there, and it does not matter. Still well be the whitewash, but it would have been a brilliant way to finish things off for Gerwin Price. Treble 18. Not to be for Jamie Hughes, so Gerwin Price will return once again. 39. Looking at double 20 once more. 40. This has been virtually flawless. Game shot. And the Iceman has completed a 6-0 rout. Rapid. Tops for Adam. Early hold. 15. Early miss. And great approach play from the Czech. He's got 10s after an adjustment. Has an early break. He might. But it's pulled and it goes low. Adam wants the left side now. Clean bet away, Matt. At 10s. 20. He's giving too many chances to Sedlacek. He knows this. Yeah, 2 tenths from Adam Hunt. 2 tenths. Karol Sedlacek to make it 3-0. I think maybe a couple of years ago, if you'd have drawn Karol 100. early in a tournament, you'd have thought, oh, a doable shot. He's had this before. Same single as last time. 20. And yet again he misses the doubles. Yeah, with that bulbous barrel, he perhaps planted it too close to the double. Just hindered himself. It's all about Sedlacek getting the job done in quick fire time, and tops for 6-0. Double 10 47. would have sealed a whitewash win, but he will be back. Adam Hunt not really at the races, and Karol Sedlacek has produced a very, very strong performance. His average is around the ton mark, or it should be at the end of the match. Although he's starting to get a little bit messy. Well, this is the brink right here. Double 16 to avoid the bagel. But now Sedlacek looking to put the jam on the bagel. Great guide, and he uses it expertly. Evil Charlie with an evil performance.
Dan on board too. Dirk van Dijvenbode has completed a 6-0 whitewash over Finland's Marko Kantele, and van Dijvenbode will meet Darius Labanauskas of Lithuania in round 3. Work out for him, so he's left tops anyway. Will Gezi take this out? Treble 18 would leave tops. He's hit a treble 18. Tops now for 4-0. How much would this hurt Watermainer? Big time, and look at him go again. Impressive stuff. Yeah, in football they do say when it comes to promotion and relegation, a superior goal difference is like an extra point. Needs tops. What a way to complete a whitewash! Gerwin Price turned on the style. You want 181? Well, he's there again, 44 after 12 darts. Cullen shakes his head. He's just not been at the races tonight in a match which most of us thought was going to be a real pick-em occasion, but Vincent van der Voort thought very differently, and he's won it. He's won. 97, 94, Doppel 20. Das war der erste Dart auf Doppel von Steve Beaton. Ja. Und der Quote hat es nicht verändert. 0%. Triple 18, ja, Doppel 16. Die Matchstarts für Rob Cross. Beide relativ weit vorbei. Nee, dann ist es das auch nicht. Ich meine, wir hatten gestern schon einen Whitewash, als Van der Voort Joe Cullen mit 6:0 bezwang. Das ist der zweite ×0 Sieg. Rob Cross gewinnt mit 6. Treble and stay straight with the other dart. If he doesn't get this, he's going to be out. Double top to stay alive. 87. That'll be the last dart he throws, because we know what is happening with Dave's outer ring action today. This is going to be hit. It is hit. It's another 13 darter, and that is a spectacular start. Probably should be 6-0, and I'm not saying it because it's 5-0 here, but Michael Smith was my pick for the title this weekend. Oh, that's convenient. I know, right? Nico, yeah. Oh yeah. Double 10. Well, he might be a few more people's picks for the title this weekend, because that is absolutely sumptuous, delicious darts from the bully boy. 100. About how he's felt, what's gone right, what's gone wrong. He will be stronger for it, and he will definitely try to qualify for next week. Very close to home for him, Risa. Yep. That's the next opportunity for him. Oh, what's he done? Well, I mean, this is just exactly what we were talking about. Absolutely personified, absolutely indicative of what we were saying. And it's perhaps characteristic and perhaps very appropriate that Jose de Sousa, because he knows he's opened the door here for Rob Cross to get a leg on the board. 95 away. That was not close. That was nowhere near. Just hasn't been his night. And Sulevic will surely win this one with the bagel. Plumb centre of the single 3, that from Rob Cross. Double 8 for Menzel, and no bother whatsoever. That call the running and end up with 100 average, as he is doing here. But the real crackers are when somebody's pushing you and they're pushing each other to potentially even greater heights. 40. It's just not happened here, and Robert Marianovic can wrap this up for a 6-0 whitewash. And that's exactly what he's done, and that is a very, very impressive display from Robert Marianovic. Well, again, he makes it hard for himself. But that looks inviting. 55. Just maybe flicked off the flight. Doesn't look as inviting as this, does it? Yeah, might as well book his flights. Game shot in the 5th leg. Jesus Nogueira. Forget that second visit.
And all of a sudden, Kyvenhoven joins the party. Curfew, Mike. The party's closed, mate. I think it may be. One in, one out, and Jesus Nogueira is in. Mike Kyvenhoven is out, and that concludes the first day of action. To himself. Before, he's just walked up, thrown the darts. That time there was, I think he just overthought the situation. Tops. What a recovery this will be. 64. Well, break at the end of this leg, and this for 5-0. 16 darter, not exactly shabby. Danny, you require 136. Might have to go this. This is for the match. Get 2 clear darts at double 16 to wrap it up. Okay, double 6. Well, cool as you like. Yeah, this has to go, really. It simply has to go. And he's just dropping, isn't he? He's just dropped quite a few times on those trebles. 65. They both have. Portugal, you require 40. So can the main man hit tops? Game. That is a comprehensive win. 85 average. Sondern dass sie wirklich alle in den Startlöchern stehen und bereit sind für jedes, für jede Änderung. 68 Rest, jetzt die Doppel-7 für Dennis Nilsson. Ah. 76, das ist die nächste Möglichkeit. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob Simeonidis, auch wenn es jetzt wirklich wichtig wird und das Ding in die entscheidende Phase geht, aber jetzt sein Spiel zusammenhält. 56. Einen Dart wird er bekommen, und zwar auf der Doppel-20. Die hat er eben getroffen. Was ein Spiel von Simeonidis. Unglaublich, oder? Fantastisch. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der World Cup of Darts. Das ist dann wiederum ein guter Dart von ihm. Damit wird John Michael 2 Matchdarts bekommen. Wahrscheinlich auf der Doppel 16, oder? Er wird 8 spielen. Vorher Tops gut getroffen. Ich glaube, er hat sich im Practice Room auf die Tops eingestellt. Okay. Nein. 16 für die Doppel 16. Okay. Jetzt aber die Doppel 8, zweiter Matchstart, und der ist drin. Es ist das 5:0. Das gibt's doch gar nicht. Wir hatten am Nachmittag schon einen White. Mann. So. Keine Chance für die Südafrikaner. Okay, er checkt jetzt 132. Ah, schade. 57 Punkte Rest. So, Kachuk kann das auch auf die Doppel. Doppel 16, Matchstart, Doppel 8. Und rein damit. Ein glattes 5:0 für Johnny Clayton. Eher so ein Typ für die Doppel 16. Jetzt Tops für Kolzow. Erster Dart aufs Doppel. Ja. Doppel 20 zum 3:0. Ist jetzt so auch die Chance für Wales, hier auch wirklich das Spiel früh zu entscheiden. Die Möglichkeit lassen sie erstmal aus. Bin mir noch nicht so sicher, ob Kadoschnikow jetzt auch wirklich imstande ist, die Doppel 10 zu checken. Da sind schon noch ein paar Ungenauigkeiten bei ihm mit dabei. Doppel 5. Ja. Und wenn sie solche Gelegenheiten nicht nutzen, dann werden sie nicht viele Lecks bekommen. Doppel 10. Das ist eigentlich ein ganz gutes Feld von Gerben Price. Kaputt werfen. Ja. Komisches Leck jetzt nach diesen ersten 2 Lecks Feuerwerk und jetzt irgendwie Flaute. 5 und Doppel 1. Letzter Dart. Eieieiei. Doppel 10. So, jetzt ist aber Schluss. 3-0. Denkt sich Johnny Clayton. Matchstart. Zack. Und schon ist es vorbei für... Frage immer. Immer noch, ja. Single, immer Single Bull. Tatsächlich drauf, wenn ich es brauche. Gut.
Ja, das sind jetzt die Situationen, da muss man aufpassen. Ja. Man macht Fehler, die Finnen sind da. Doppel 9. Und das weiß natürlich auch Kantele. Der ist drunter. Ja, bisschen Glück gehabt jetzt. Erinnerst du dich an Wales, die auch so ein dominantes Match gespielt haben? Dieses dritte Leck war ihr schwierigstes. Ja. Das ist vielleicht so, du hast das Adrenalin so ein bisschen runter, weil der Start gut gelingt. Doppel 10, Gaga macht das, 3-0. Wieder mit der Doppel 10. Ähnlich gut auf die Doppel 10 wie Gervin Price. Match da, das ist notiert. Jetzt ist die Grafik mal kurz ausgefallen. 72, also jetzt 56, 16 für Tops. Jetzt kommen die nächsten Matchstarts, Doppel 4 für Max Hopp. Und die kann er richtig gut. War der vierte Fehler auf Doppel der Finn. Nummer 3. Ja, da ist das 5:0. Also auch Deutschland mit einem Whitewash hier. 53. And this is what the World Cup does. It unearths people. 36 for a 153. 35. It unearths these unlikely stories. It's great. Yep. Double 16 now. Big moment. Double 8. Oh, lucky. This for 3-0. Belgium will require 18. Kim won't be happy that he left 18 rather than 36, but it may mean nothing. 3-0. Full leg. And a 1-0 lead. Yeah. For 1 point. Yes. Yeah. 47. Belgium will require 20. And that is the 1 point to the Belgians. That's new talent, Stu. They come over, they get a bit of a taste for the big stage, and there's obviously prize money available that they can reinvest into their career. Here's Lebanaskas here at 150, double 18. Just inside. Michael Smith looking away again. England will require 20. Yeah, shot third leg. 3-0. It is. In this opening rubber, 115 for Lebanaskas. He's almost finished 90 and 150. He's going to get a dart at a double for the 115 finish. And again, he's had 3 darts at doubles, all in combination shots. And they've all on the wrong side of the wire. So Michael Smith now on 40. And Michael Smith finishes the job in this opening rubber. Break für John Henderson. Es liegt hier eine Überraschung in der Luft. Er geht auf Triple 7 für Tops. Jetzt ein Dart. 21. Das wäre der Dart, glaube ich, gewesen. Und jetzt ist es Thornton. Ich glaube, der macht das. Thornton hat viel Selbstvertrauen. Doppel 10. Nee. Oh. Die Schotten müssen sich jetzt langsam wirklich fragen, warum sie hier nicht 2-0 in Führung sind. Ja. Und zum zweiten Mal checkt Johnny Clay. Jetzt 90 Rest. 90 Rest ist machbar. Ja. 235. Schöne Aufnahme nochmal von Thornton. Vom Scoring her war er wirklich da und hat abgeliefert. 70 Rest. Doppel 5. Das ist der Matchstart für Wales. Und der ist drin. Und Johnny Clayton checkt 3 dieser 4 Legs, die Wales sich hier im Doppel holt. Dann ist da oben den Dart, aber auch ganz schön konstant in die Triple 20. Kompliment. Schöner Chip. 42. Und jetzt komm, mach ihn rein. Hab einen guten Start. Ja. Stark. 102 Punkte gecheckt. Und 64. 16, 16, Doppel 16. Oder geht er über die 8, ja, für die Doppel 20. 24. Das wäre jetzt natürlich schon ein Stil. 147. 18. 57. So. Das Leck ist jetzt auch redlich verdient, auch wenn natürlich man sich immer glatte Ergebnisse wünscht, aber Doppel 10.
Nee, der ist ganz schön weit vorbei. Das hat auch Semyonides selber so wahrgenommen. Und damit ist es jetzt eine realistische Chance für Max Hopp. 90 Punkte. Spielt das übers... Ja, er spielt es ganz klassisch. Doppel 15. Oh, der war doch drin. Das war der erste Matchstart. Und der zweite ist im Ziel. Und dann ist es ein 4-131 Rest. Das sieht besser aus. Oh, das sieht besser aus. Das sieht ein bisschen besser aus. 28 Punkte. 131. Okay, 71 Rest. Ja, das ist die Triple 13 für die Doppel 16. Schade. Das ist wirklich von Nord nach Ost, West. Also da musst du einmal durch die ganze Welt des Startboards wandern. Doppel 14. Der ist drin, da oben im Eck. Und damit ist es das schnelle 4:0. Die dritte zu 0 Niederlage. Übergang erwischt. 40 Punkte Rest. Und damit sind das schon die Matchstarts. Ist das wohl der erste Whitewash, den wir hier erleben in dieser ersten Session? Das ist dann ein echter Quickie. Also da kommst du hin und was bei Rowan ist es schon ganz schön wild gerade. Aber nochmal, der hat wenig Matchpraxis. Das ist auch für ihn hier irgendwie eine große Überraschung. Für ihn auch den Moment, wo er sich daran gewöhnen muss. Keine Zuschauer, das Ambiente ist ja auch echt ungewohnt. Ja. Und wie du sagst, seit Februar das erste Mal performen, das erste Mal als BDO-Weltmeister vorgestellt werden und dein Bestes zeigen wollen gegen so einen jungen Aspiranten, der nicht mal so alt ist wie deine linke Augenklappe. Also schade für Wayne Warren, da klappt denn gar nichts. Sich jetzt erst stellen. Ja, die 110, wie geht er sie an? Über die 20, jetzt die 18 oder die 10? Für Tops? 10 für Tops. 90. Chance, die man beim Zweidart-Finish gegen Van Gerwen nicht auslassen sollte, aber kann. Doppel 16. Doppel 16. Das sind die Zahlen, die hat er ja jetzt wirklich die letzten Wochen oft verpasst. 70, 75, 80, 81, 72, alles diese 138 für 12 Rest auf die Matchstarts. 77. 12. 3 Matchstarts, Doppel 6 und der zweite sitzt 5:0, zweiter White. Aber auch ganz souverän runterspielt, 110 Punkte Rest. Also erste Chance zum Sieg. Das sind noch 50, 18, Doppel 16, der erste Matchstart. Ja, ohne Druck ist das dann kein Problem für einen Johnny Clayton.